Termites are increasingly emerging as serious crop pests, threatening agricultural productivity and food security. This destructiveness is closely linked to human-induced land degradation and declining soil health. In 2025, farmers from Kakamega, Vihiga, Migori, and Siaya counties gathered at the Manor House Agricultural Centre for a research planning workshop on termite management. Many farmers initially hoped for a chemical solution. Instead, they were invited into a deeper process analyzing the environmental drivers behind termite damage. Through dialogue and shared field experience, farmers identified clear patterns. Agoro ni lazima ipite chini kwa sababu mlima yake inakuanga imefunika kabisa. Kama hatujaipea chakula, ni lazima itaenda kutafuta hiyo chakula mbali, ndio unaonanga inaenda mbali. Mabakio ya mahindi, takataka ya shamba nilipelekea ng'ombe nyumbani, zingine zilikuwa na choma. So uharibifu ya mchwa ilikuwa hali ya juu. Mvua ikianza kupunguka, mahindi ikiwa kwa kivuno yako, ndio utaanza kuona attack ikikuja sana. Inaendelea wakati mvua inarudi, the attack haitakuwa tena sana, inapunguka. Years of monocropping, clearing vegetation and cutting down trees, together with heavy reliance on inorganic fertilizers, had depleted soil fertility. This produced weaker plants that were more vulnerable to attack. The discussion shifted from elimination to ecological balance. Ili uikontrol yote, uipangie ile ya chini, uipangie ya kutembea juu, ndio hii takataka yetu itakontrol hii. Farmers developed a list of hypotheses and formulated research questions to guide their interventions. With technical guidance from Manor House, farmers designed practical field experiments across 2 cropping seasons. Yale residue ambayo nilikuwa nimevuna mahindi, hayo ndio nilitumia kwa kuzitandika katikati ya lines za mahindi. They applied compost and organic manure to enhance crop health, strength, and resilience. They planted cover crops such as lablab and omboshi, increase biomass and conserve moisture. Most groups selected lablab because of its multi-purpose benefits. It produces high biomass, conserves soil moisture, suppresses striga weeds, fixes nitrogen, and may attract ant predators. They also tested the mbilimbili intercropping system. This system aimed to enhance light penetration, increase biomass production, and maintain full soil cover for moisture retention. Alafu nikafanya utofauti wa mahindi haya. Mahindi ya hybrid na mahindi haya ya kienyeji. So sehemu ya juu nimeweka mahindi ya kienyeji. Sehemu hii ya chini nimeweka hii mahindi ya hybrid. Nataka utofauti nijue mtu inapenda gani kati ya hizi. Importantly, the goal was not to eradicate termites. The aim was to reduce crop destruction while maintaining termites' cultural benefits that farmers enjoy. As the seasons progressed, clear patterns emerged. Kuna kitu nimejifunza, kitu ya kwanza, mahindi ya hybrid, wakati mtu inaiattack, wanga inaiattack kwa kiwango kikubwa. Mwaso, wakati mvua ni kidogo, kama kuna kianga, inakuliwa sana. Na hii namba 8, uharibifu wake ni kidogo sana. Cover crops improved soil moisture retention. Hii mboshi inafanya unyevu chini. Sasa vile unajua hii inataka dry material kandi ikule. Vile naona unyevu haiharibu. Mchwa zilizobaki kidogo zimekuwa zikiingia ndani ya hii lablab. Naona kuna ants zingine ambayo inakula hiyo mchwa. Sasa hiyo mchwa haina uharibifu humu shambani. Crop residues attracted termites. Mchwa zilikuwa zinakuja zinakwama hapo. Zinakula hizo residues hazikufika kuniharibia mimea yangu ya mahindi. Sisi kama watu wa Siaya tulikuwa tumeweka mpaka lemongrass. Sasa zina concentrate kwa hizo lemongrass na hizo residues. When farmers returned to Manor House to share their observations, a strong conclusion emerged. Termites become destructive when farming systems are degraded. When soils are bare, dry, and depleted, damage intensifies. When residues are restored, soil fertility improves, moisture is conserved, and biodiversity is strengthened. Termite destruction reduces without eliminating termites from the ecosystem. What began as a search for a chemical answer
evolved into a deeper realization. Sustainable termite management is not about killing termites. It is about rebuilding resilient farming systems, systems that work with nature rather than against it.